Buonasera a tutti, sono Caterina Lippi e faccio parte di Giudecca Art Discrict. Oggi ho il piacere di darvi il mio benvenuto al primo di 5 appuntamenti che proporremo in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania. Oggi vi parleremo del progetto The Space We Live In dell'artista tedesco Markus Heinsdorff che GAD presenterà il prossimo maggio presso i suoi spazi nell'isola della Giudecca, in concomitanza con la 17ª Biennale di Architettura. L'installazione che GAD ospiterà si chiama Paper Box House e si tratta di un modello abitativo costruito da una particolare forma e da materiali particolarissimi che poi andremo a scoprire direttamente con l'artista. Ma per non dilungarmi oltre e spiegarvi meglio come è nato il progetto e la collaborazione tra GAD e l'artista, vorrei passare ora la parola al direttore di Giudecca Art Discrict, Pierpaolo Scelsi. Benvenuto Pierpaolo, grazie per essere qui oggi. Ciao Caterina e buonasera a tutti. Allora, spendiamo due parole su dove sono in questo momento, sullo spazio dove sono in questo momento, che è un po' il cuore di quello che è stato il progetto che da One Contemporary Art nel 2014, passando per il nostro primo intervento alla Giudecca nel 2017, ha portato nel 2019 a nascere l'esperienza di Giudecca Art Discrict. Siamo nello spazio One, siamo in uno spazio condiviso, come tutti gli spazi di Giudecca Art Discrict, con delle realtà artigianali veneziane, con le quali noi conviviamo, con le quali noi condividiamo spesso i nostri progetti e con le quali noi condividiamo spesso anche la nascita, la costruzione e la messa in posa di quelle che sono le mostre, di quelli che sono interventi di arte contemporanea che abbiamo proposto nel corso degli anni. Questo sarà lo spazio che poi andrà a ospitare l'installazione di Markus Heinsdorff, di cui tu menzionavi prima, di cui tu parlavi prima. The Space We Live In è il titolo non solo di questo ciclo di conferenze che Coop Alleanza 3.0 e il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania hanno reso possibile, ma The Space We Live In sarà anche il nome della mostra e del progetto che Markus porterà qui l'anno prossimo. Lo spazio dove viviamo è ovviamente un tema che mi ha assolutamente appassionato, che ho trovato immediatamente correlato, immediatamente in dialogo con quello che è il macro tema che Biennale Architettura porterà l'anno prossimo, che è How can we live together? Come possiamo vivere insieme? Questa domanda è una domanda che come progetto curatoriale, progetto culturale, Contemporaneo arte e poi GAD siamo spesso posti fin dai nostri primi interventi, fin dalle nostre prime mostre. Abbiamo cercato di capire insieme e di raccontare varie dimensioni, vari momenti in cui diverse culture, diverse religioni, diverse realtà, diverse sensibilità si sono ritrovate a convivere e a vivere insieme non solo spazi fisici ma anche interstizi di spazi storici, di spazi del tempo. So Caterina che hai delle slide anche da poter farci vedere, in modo tale che io magari possa andare anche nello specifico di quelli che sono stati interventi che in questo spazio e in altri spazi qui a Giudecca abbiamo portato. Ci tengo a menzionare, stai caricando le foto, ci tengo a menzionare il gruppo che ha dato luogo a tutto questo percorso, il gruppo storico me, Elisa Cove e Daniele Fiori, al quale nel corso degli anni siamo andati ad aggiungere testo e ricchezza con Valentina Gioielli, con Francesca Mavaracchio, Sofia Masci, Laura Biocca, Cristoforo Lippi. Io penso che in questo momento abbiamo un gruppo formato, ampio, variegato, con varie capacità tali da poter poi affrontare quelle che saranno diciamo, le sfide che le programmazioni del 2021 e del 2022 porteranno. Ci tengo molto a questa immagine perché è stato proprio il primo intervento che noi abbiamo portato qui da GAD e qui in questo spazio. Si parlava prima di convivenza, si parlava prima di coesistenza. In questo caso l'artista israeliano Jacques da una parte portò un enorme momento di ricerca su quello che è l'idea di identità attorno alla propria identità, quindi alle spalle, nel muro che vedete alle mie spalle e che è riportato nella foto,
Vedete questa enorme installazione con 140 autoritratti che l'artista portò a Venezia, tutti costituiti con materiali di recupero che lui fu capace di trovare attorno allo spazio dove lui vive, il suo space lì, che è una collina al confine tra Siria e Libano, vicino alla Galilea. Al centro, invece, che per la foto è in basso a destra, abbiamo un altro punto di vista, il punto di vista dello spazio dove si convive, la città, che in questo caso è una città ribaltata al contrario, dove i palazzi vertono sul pavimento, sul suolo, e il suolo vero e proprio diventa protagonista diciamo, della parte superiore dell'installazione, laddove noi andiamo a vedere che i confini che materialmente e giornalmente noi creiamo, spostiamo, ricreiamo, immaginiamo, laddove si va ad andare nel profondo di quella che è la realtà del suolo dove viviamo, non esistono più. Questa è stata la nostra prima esperienza, fatta insieme all'ambasciata italiana a Roma, alla Anche Gallery, ed è stata forse diciamo, la miccia che tutto ha fatto partire per poi far crescere un progetto che ci ha visti l'anno scorso, nel 2019, essere protagonisti, un pochino protagonisti dello scenario artistico veneziano, portando 64 artisti, 13 interventi, e mischiando realtà internazionali e una ricerca diciamo, indigena a GAD, una ricerca propria del nostro Stato. Quindi quelli che sono stati i progetti che noi abbiamo condiviso con istituzioni e che condivideremo con istituzioni, noi cerchiamo sempre e costantemente di portare anche il nostro contributo di testo. Come fu questo? Questo fosse diciamo, il primo intervento in cui introdurremo un secondo medium, che è quello della musica e del suono. L'artista visivo Cristiano Carotti, insieme a Rodrigo D'Erasmo, componente degli After Hour, ci portarono in questo spazio dove sono gli ultra. E gli ultra siamo noi, gli ultra siamo tutti noi in alcune circostanze della nostra vita. Diciamo che Giudecca Art Discrict ha 3 punti cardine. Il primo punto cardine l'ho menzionato prima, che è la cooperazione con gli artigiani che ci offrono la loro casa, che ci offrono la loro dimensione, ci offrono i loro spazi per poter portare testo contemporaneo. Noi con questo progetto, con GAD, abbiamo cercato, partendo dai progetti, di trovare la casa ideale per il progetto, ogni qualvolta questa domanda ci viene posta. E queste case ideali noi le troviamo all'interno di parti di laboratori artigianali che ormai nel corso degli anni sono diventate zone laddove non c'è più una realtà lavorativa. E quindi noi siamo andati a farle rivivere e facendole rivivere noi giornalmente mettiamo diciamo spalla a spalla, mettiamo vicini gli artigiani veneziani e gli artisti contemporanei. Il secondo diciamo, punto forte, la seconda colonna del progetto di GAD è immaginare un distretto culturale che non sia solamente ristretto alle realtà veneziane, quindi non sia solamente unire i puntini di quelle che sono le realtà che qui sussistono e che sussistevano prima che GAD arrivasse, ma che sia soprattutto una piattaforma aperta a tantissime realtà internazionali che vogliono vedere a Venezia non una cornice, ma un momento di ricerca. Ed è questo, diciamo, questa è la filosofia con la quale noi stiamo lavorando con la Biennale di Varsavia, con la Biennale di Lagos e con tantissimi altri partner. E poi c'è la terza colonna, che prima di tornare indietro alla slide precedente, c'è la terza colonna che per me è importantissima, che è quella che è la politica di GAD. Tutti coloro i quali si avvicinano al nostro gruppo, si avvicinano al nostro progetto, si innamorano, spero, oppure si invaghiscono del nostro progetto, devono vedere nel nostro progetto una possibilità, un'opportunità per dare sfogo e per dare capacità alle proprie capacità. Questa mostra, dove fu l'ultima mostra che noi facemmo in questo spazio prima della chiusura dell'emergenza coronavirus, e fu una mostra totalmente curata e cercata insieme al collettivo Ambor, da te Caterina, da Francesca, da Laura e da Sofia, che siete diciamo, le ultime forze, le ultime linfe che si sono andate ad aggiungere al nostro gruppo e che dal vostro percorso spero noi trarremo beneficio, come spero voi trarrete beneficio dall'essere presenti in
uno spazio in un luogo che vede i giovani non come diciamo degli elementi accessori, che vede chi si avvicina a noi con un leadership non solamente come qualcuno da poter utilizzare per poi lasciare andare, ma che vede nelle vostre energie il futuro di questa associazione. L'ultima slide è una veduta della Giudecca, una veduta di Venezia, città assolutamente particolare, città dalle caratteristiche ma anche dalle problematiche evidenti, e dalle problematiche di Venezia abbiamo iniziato anche a ragionare con Markus su quello che potesse essere l'importanza di raccontare proprio in questa città un'alternativa e una possibilità dell'abitare, una città che si sta spopolando, una città che ha urgente bisogno di raccontare e di dare una risposta contemporanea a quelle che sono esigenze non solo veneziane, ma che si possono trovare in tantissime città, in tantissime realtà in giro per il mondo. Avere un tetto, avere uno spazio dove vivere, avere uno spazio dove avere la nostra identità è qualcosa che mai come ora, che le cose ci portano a dover vivere buona parte della nostra vita all'interno delle nostre abitazioni, capiamo essere essenziali. E quindi abbiamo subito abbracciato il progetto, abbiamo subito abbracciato il concetto, che penso Markus sarà bravo, in grado e affabulante nel raccontare insomma, nei prossimi minuti nei quali vi terremo compagnia. Grazie per Paolo, grazie per averci dato un quadro molto più chiaro di cosa sia il distretto culturale e di come questo operi. Grazie a te, Caterina. So now let's get ready to welcome an artist who has realized during his artistic career numerous projects, exhibition and installation in many cities around the world. In most of this country, he has developed a site-specific project on the themes of recycling and sustainability, starting with the condition and the materials of the host city. This approach was also used for the construction of the pavilions for the presentation of Germany in China in 2007 and in 2010, and in India in 2012 and in 2013. He also participated in the Shanghai Expo in 2010, for which he created the German-Chinese House, one of the few contemporary buildings to be made entirely of natural materials and to be self-supporting. We are pleased to have here Markus Heinsdorff. Hi, Markus. Thanks to be here today. So please tell us more about your project. What should people expect to see in May when they come to visit the exhibition at GAD? And how did the idea came about? And what do you want to communicate? Yeah. Hello, Caterina. Good to be here. And our exhibition in Venice will show special construction, art installation about building with waste. In the one hand, it's kind of habitat who is built like an art piece with corrugated material, and in the other hand, it's the idea behind building with make architecture with waste. And in the exhibition hall, we show 3 different habitats. So I invite 2 friends of mine, Christian and Schittich. We both have the passion of photograph around in the world, houses, shelters, especially with the idea what we can learning from traditional architecture. And that was also part of my life, or my learning to work with bamboo and for my designs with nature material. In the second habitat is
the planning of a city square, especially here in Munich. You know, we in Munich have a lot of, we learn a lot of the Neighborschaft to Italy. So in the history, Italian architecture built the best places here, especially Munich. It's not far from Italy, and so we walk in the old city parts of Munich to beautiful architectures from Italy design. And my inspiration for this exhibition is to show different habitats, and with the idea, and also in the focus of the title, how we live in, so how we want to be design our future, how we want to design our habitat, that we have a chance for a good way to bring people in the position to have a house, to have a head on the top, like this, to have an adequate house. And we know today 100 million are homeless worldwide. This is the newest information from the United Nations, and 1.6 billion people are without adequate housing. So the meaning behind it is how we can find a way to solve this really, really huge problem, beside the most other problems, and in the situation of climate change, and now with the infection of corona, and especially also with wars worldwide, this problem will more bigger. It will not stop. And one of my ideas since a long time as artist, or my work as artist, is in cooperation with universities to research how we can find new materials, and how I can inspire people also to think about new ways of art and architecture. And one big idea behind this, the material is waste. So it's in many countries we have the problem that there is no waste management, and also here in the European Union, often the waste themes are not really good solved. And in this way, the recycling, in this way I create a paper box house from the food boxes. In any cities of most countries, in the morning, the food comes in the paper, corrugated card box, and afterwards, after the selling, they're again recycled, and this material is extremely strong. So I love the idea to think about how we can design comfortable climate design and stable construction with new materials, and paper could be one of these materials. My experience with plastic, I built in South Africa a huge tower with 50 square meter facade. We collect the plastic waste from the beaches around Cape Town, and we fill them in gabions, and in the night we put a backlight there, and it looks like church windows, beautiful. So waste can be also amazing, beautiful material. It's the way how to use them. So I hope I can inspire the people, the visitors in our exhibition, together with the partner projects, the photographs from Christian, his documentation about shelters around the world, and from Markus Ulrich, his part of the design of the city, the whole city square, with the view on the history. So also not only learning from the traditionals, also his idea is make a dialogue to the history of cities, and also learning from them. Not only think about the habitat
technical systems, only the tradition in this way. And he works since 10 years on the renaturation of rivers in the cities. Amazing, interesting to think about how we can bring back good things from the historian time and make also the climate better in the city with water themes and so on. So the project in Venice at GAD, I hope I can inspire many people to think in a new way about how we can resolve problems from today and also in the future. And it's interesting, a last word to this very renowned Institute for Climate Impact Research here in Germany, the leader, Joachim Schellnhuber, he announced one idea that he says the best architects in the future will go to the slum areas and design the cities of the future from this point of view. And we build our houses in the future from waste. Maybe he will provocate a little bit with his announcement, with his speech, but in the reality, I think there's a lot of truths that we have to find new concepts. And I think art can be a wonderful possibility to inspire people, to experiment, to find new possibilities, and hopefully we can work together, can cooperate, the European and worldwide creatives, to find new solutions. Thank you, Markus. Thanks. We will be present in May to appreciate your installations. So it's now a pleasure for me to introduce you, Christian Schittich, a journalist for Detail magazine. Hi, Christian. Thanks for being here today. Hi, Katharina. So, what can we learn from vernacular architecture for our contemporary architecture? Yeah, thank you, Katharina, for your introduction and also for having me here today. What can we learn from vernacular architecture? I think this is a very interesting topic, and it's also an issue of the exhibition which I did or will show together with Markus. So first of all, let me maybe say some words about the exhibition. We have called it Shelter and Vernacular. And what does it mean? As Markus already mentioned, about 1.6 billion people of the population on Earth don't have appropriate homes or apartments to live in. Actually, millions of people had to leave their homes, and due to natural disasters, due to wars, and due to armed conflicts. And at the same time, the population on Earth is growing dramatically. So, as already mentioned, creating sustainable but also affordable and appropriate housing is one of the greatest international challenges of our time. And the idea behind the exhibition, which I will show together with Markus, is the question if vernacular architecture can provide inspiration for this topic, for current housing. And maybe I should explain shortly what vernacular architecture means. It means the homes or residential buildings of the ordinary people around the globe, which are often built by the inhabitants, by the people who live there themselves, or often also built by a village community, and which are, I think this is nothing new, which are pushed back
worldwide more and more. Another topic of the exhibition are simple self-built huts in so-called slums or townships. Also, Markus just spoke a bit about this topic. We will show pictures maybe from Mumbai or Cape Town, and the structures you can find there often show an enormous creativity, whether in form and design, but also how people organize, and in the way how people organize their materials. So the question is, can also these spontaneous structures, which have arisen often out of the sheer necessity of very poor people, can these structures provide us also with ideas? How did it come to the exhibition? Markus and I know each other since quite some time, and at some point we recognized that we both have traveled a lot and that we both have thousands of photographs from vernacular architecture, but also from the simple structures I just mentioned, from very many different countries. So Markus once asked me if we could organize an exhibition together on this topic on two different perspectives. One is the perspective, this is the perspective from Markus, the perspective of the artist, and the other one is mine, the perspective of the architect. And we showed this exhibition already in two different ways, with two different formats of prints already in Munich and in Nuremberg. I myself am already interested in vernacular buildings since quite a long time. I have studied architecture, and I also has worked as an architect for some years, but most of the time, you just mentioned it, Katharina, I worked for Detail, an architectural magazine, where I spent 25 years, most of the time as editor-in-chief. And in that job or that function, I was mainly concerned with contemporary architecture and with actual construction. But on the other side, whenever I traveled and whenever I saw some interesting vernacular houses, I tried to go there, I tried to study them, and last but not least, I took always photographs. I'm very interested in vernacular architecture, but not just in the construction and the architecture, but mainly also in how people live in the daily, I call it the normal life of people in foreign cultures. Because in my opinion, architecture, the house, and the way of life are very closely connected, they are closely related. And as already mentioned, I traveled a lot, and I also did some trips just to find places where people live still authentic lives. For example, I'm quite interested in the life, but also the culture and the buildings of nomads. Nomads are a very interesting topic as they live very close to nature. Would be interesting to say more about that, but I think we don't have the time at the moment. And to find nomads, for example, once, it's already about 25 years ago, I spent a complete
week walking totally alone with a tent and a heavy backpack in very high altitudes in Tibet, in very remote areas there, only to find authentic nomads, their life, and also their tents. And I also spent already earlier in the 1980s as a backpacker some time in Xinjiang, and I studied the way of life and the yurts, the tents of the Kazakh or Kyrgyz people. The climax or the summit of my engagement with vernacular architecture was my book, which I can show here, about this topic. It is called, what I show here is the German version, but there's also an English one existing, which is called Vernacular Architecture, and I published this book last year in end of 2019 with Birkhäuser Publishers in Basel, Switzerland. And in this book, I summarize my experiences from more than 30 years with traditional architecture, and also published a lot of my photographs in this book. For sure, I didn't write it alone, but I invited about 35 international experts on the topic to contribute, each one with an article. And amongst these experts were a lot of architects, but also anthropologists and building researchers. So the final publication presents about 40 different house types and building methods, and analyzes these in their cultural, in the climatic and topographical context, but also, which is quite important for architects, also in regard of their functional and construction criteria. The result, I think, is an representative overview of vernacular houses around the globe and demonstrates the enormous variety. This is for me the most fascinating, the enormous variety which you can find in vernacular architecture concerning forms, concerning concepts, material, and also construction. Yeah, but finally, what can we learn from traditional architecture? Vernacular houses in many places on Earth are perfectly adapted to the local climate and conditions, and often show examples of the sustainable use of locally available materials and resources, just because the people in former times were poor, they didn't have the means of transportation, they had to take what nature and land around them in their direct neighborhood offered. And contrary today, we live in a time which is mainly in our Western civilization is characterized by waste. This also was already mentioned by Markus, and it's urgently necessary to rethink and to find new solutions. Last but not least, because of the dramatic climatic change. So what can we learn from traditional architecture? I think one very interesting topic is to get inspirations for the sustainable and for the very careful use of materials and energy, but also of land and space. Thank you. Thank you, Christian. Thanks for being here. One word from me. When we show an exhibition like this, we walk or we work on a very thin line. So, on the other hand, at first, it's art, and art always good art can be very inspiring. So. But in the background, always we can see, is there something what is also give us the chance
when we're talking about details, and when I talk, or also Christian mentioned that what can be learning something, especially also from traditional building, definitely yes, everybody knows this. But one short story about a simple thing. I worked many years in China, and also there the boom of the business, the people lost the learning of working with natural material like clay, and it's for free in most areas in the world, or many areas in the world. You can find them. You can dig a hole in the earth, and you can put out for like free the clay, the earth material, and can build a very good climate isolated house. And in China, we find out a bank, a sponsor, a prototype, a clay house, a mud house. And people, farmers like with very, very small income, and also today in China, hundreds of million people have very low income or very, very poor. So if get loose some knowledge about, in this case, working with nature material, it get loose also the possibility to have how you say, you find the right way to design your life. And if you have nothing and you have no house, then we're talking about a disaster, how we see it in refugee areas now in Europe, especially Greece, parts also in Italy. And yeah, simple things can be extremely helpful and can show us way how we can be design the future, how we can be find real techniques, real solutions for simple techniques, or with simple techniques. And in this case, I mean, the exhibition like this, or for me as an artist, always is a little bit this fine way how you walk on the top on the mountain, and left and right, it's very deep. So it's a little bit, it's a fine line to inspire, on the same hand show possibilities, and in the same hand don't lose the big inspiration to say whatever we do, we can do fantastic things. And in the first hand, culture, what we do with our exhibition, is one of the most important, and also very also in the way of the business, one of the first programs in the world. And I think the exhibition have a good chance to do something to wake up a little bit visitors. I hope I can find now a little bit a good answer for you. But in my heart, always is this technique, design, and on the other hand, art, and to bring it together in a good way, and show something what means also beautiful, and on the other hand, function. Yeah, that can be a good thing. I have to thank my guests for their participation, and I look forward to seeing all of you at the next meeting in January, where we will talk together about sustainable architecture. So thanks for being here e grazie per averci seguito. Grazie Caterina. Yeah, grazie. Bye. Bye. Bye bye.